Today we are going to see what all are the multi-use plants. So multi-use plants means those plants which can be used repeatedly in the same situations. So those who are repetitive in nature are the multi-use plants, because these problems are usually the organization will be facing it again and again. So in order to solve these problems, we'll prepare a plan and you will use it again and again. So such kind of plans which can be used for a longer period of time is known as multi-use plans. So one of the multi-use plan which we have already discussed is the objectives. That is, objectives are those which give an aim or purpose for the organization. It is the end result for the achievement of which the organization will be working. So all the activities of the organization will be directed towards the achievement of the objectives. Then coming to the second multi-use plan, which is called as the strategies. So strategies are actually certain techniques or tactics adopted by an organization to achieve the objectives of the organization. That is, every organization will be having certain objectives. Now we are working for the achievement of the objectives. So for that, we need to incorporate or adopt certain techniques. And those techniques or plan of action which we prepare for the achievement of the objectives is known as the strategies. So it is the broad plan of action for the uses of resources to achieve the objectives. So in the strategies, we will be preparing a detailed plan regarding how these resources are to be used for the achievement of objectives. As we all know, the resources are scarce. So we have to make the proper use of all the resources, so that without making any wastage, we will be able to make use of all the resources and ultimately able to achieve the objectives. So usually these strategies are formulated by the top management, because these are all the plans which are for the achievement of the goals. So basically all these plans will be decided by the top management, and they are the tactics. Basically it is the tactics or the techniques used by the organization to gain competitive advantage over the others. That is, the main purpose of implementing strategy is that we should be ahead of the competitors. If two or more companies are working in the same field, we should have something positive when compared with the others. That is, there should be a competitive advantage. That is, either by way of cost advantage or through more demand, we should be having some plus points, and we will be able to score that plus points, or we will be having a competitive advantage only if we are having certain strategies. Like, if we are using certain strategies, that means we are well prepared, we have analyzed a lot of things, and then we have adopted these techniques. So compared with an organization which doesn't follow any strategy, the company which follows a strategy will be having a competitive advantage over the others. So it serves as a long-term guide which can be used for a longer period of time and ensure the efficient utilization of resources, and at the same time it increases the strength of the firm and thereby enable the organization to face all challenges. These strategies will give a confidence in the company as to how to compete others. അല്ലെ, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ പല ടെക്നിക്സാണ് നമ്മുടെ കമ്പനീനെ ബെറ്റർ ആക്കാനുള്ള പല ടെക്നിക്സാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So we are conducting market analysis, environment analysis, and thereafter we are preparing the strategies. So since we have conducted a thorough analysis of the market, we will be able to anticipate what all are the likely threats that are going to affect us. So we will be preparing. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ഒന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ or it will increase the strength of the firm, and thereby they will be able to face all the competitions. Then coming to the steps in formulation of strategy. First one, determination of objectives. Before taking any strategy, the first step to be taken is that we have to prepare the objectives. We have to set the targets. Then only we can make any strategies. ഇല്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള മെത്തേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.
So the first step in strategy formulation is determination of the objectives. The second step is the environment analysis, which is the important factor. Environment analysis means the surroundings in which the company exists. So there are lot of factors നമ്മൾ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ പഠിച്ചത്. There are lot of factors inside and outside the company which affect the performance of the company. So in environment analysis we will be focusing on the external environment. External factors ഏതൊക്കെയാണെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അനാലിസിസിൽ നടത്തുന്നത്. The main purpose of doing environment analysis is that we need to identify the strength, we need to identify the opportunities and threats that are അവൈലബിൾ. ഇല്ലേ, നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കമ്പനിയുടെ ഔട്ട്സൈഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, what all are the threats that are going to hit us എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ടാക്ടിക്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഹാവിങ് ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അനാലിസിസ്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് സെൽഫ് അപ്രൈസൽ ഓർ internal analysis. Here in self appraisal we will be analyzing or appraising the company itself. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാണ്, സോ ആസ് ടു നോ വോട്ട് ഓൾ ആർ ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. We are working in an environment, we are facing competition, we have competitors, we need to have competitive advantage over the others, and we will be having competitive advantage only if we have any strength when compared with the others. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതേസമയം we need to have a proper idea regarding what all are the weakness. നമ്മുടെ കുറവുകളും നമ്മുടെ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എന്നാലേ അതനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കോമ്പറ്റീഷനെ നമുക്ക് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദ സെൽഫ് അപ്രൈസൽ ഇസ് ടു ബി കണ്ടക്റ്റഡ് സോ ആസ് ടു നോ ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. Then after that we will be making strategic decision making. That is, after now we have analyzed the external and internal environment. Now based on the analysis, strength, weakness, opportunities and threat, we have to identify the alternatives, and from the alternatives we have to select a better alternative. നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്, വീക്ക്നെസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ത്രെറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, ഒരു സ്ട്രാറ്റജി we have to select. Thereafter strategy implementation and control. Once you have adopted a strategy, next step is to implement the strategy in the organization so as to achieve the objectives, and you need to frequently revise these strategies. പ്രോപ്പർ റിവ്യൂ ഉണ്ടാകണം, എന്നാലേ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി വർക്കിംഗ് വി നീഡ് ടു ടേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കൺട്രോളിംഗ് മെഷേഴ്സ്. So these are the steps involved in the strategic in formulation. First one, starting with determination of objectives, then environment and analysis, thereafter self-appraisal, then strategic decision making and strategic implementation and control. Then coming to the third multi-use plan, which is the policies. So policies are something like the rules or a general guideline to be followed in an action in an organization. That is, they are the guides to action. It provides a guideline as to how to achieve the objectives of an organization. We have set the targets. Now in order to achieve those targets, how the company should be performing, or what all are the activities to be conducted, or how these activities are to be conducted, എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പോളിസീസിൽ വരുന്നത്. And the benefit is that there will be a uniformity in the actions. ഒരു കമ്പനി ഒരു പോളിസി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഫോളോ ദ പോളിസീസ്. സോ ദർ വിൽ ബി a uniformity. ആ പോളിസി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫോളോ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവും. So policies are made according to the assumptions, objectives and forecasting done by the management. Management's ഒരു general consumptions, how the company is to be performed, or what all are the likely changes going to happen in the future, what all are the objectives. അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും they will be formulating the policies, and policies are like the general guidelines regarding how the activities are to be performed.
Examples of policies are there is recruitment policy, promotion policy, transfer policy. There will be certain policies. But recruitment policy in recruitment, the policy followed will be the steps on down. You have to fill in the applications. Thereafter, there will be scrutiny of the applications. After that, they will be called for a written test or an interview. Then, based on the interview or test, they will be selected. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റെപ്പായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്ഥിരം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ 3 years ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് യു നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ടു ദി അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് കമ്പനിക്കുള്ള പോളിസി ആയിരിക്കും. There won't be any change in the policy, so everybody will be aware of the policies and they will be working according to the policies. So whenever there is any change, അവർക്കത് ഇല്ല നമ്മുടെ പോളിസിയുടെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കണം ചെയ്യുന്നതെന്നൊരു ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പോളിസീസ്. സോ പോളിസീസ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ദി സബോർഡിനേറ്റ്സ്. ബിക്കോസ് പോളിസി എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ്. സോ ബൈ ഫോളോയിങ് ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എവറിബഡി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പെർഫോമൻസ്, whether it is the superior or the subordinates. Since everybody is aware of the policies or how the company is to be performed, everybody will be working according to that. So there will be an improvement in the performance of the employees, and at the same time it helps in speedy decision making. Like company policy idana, so you are supposed to work like that. Quick decision making possible ആണ്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഫർദർ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ കാര്യമില്ല, ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരണമെന്നില്ല. കമ്പനിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസി ഇതാണ്, സോ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ ദിസ്. അപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആളെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഫോളോ ദ പോളിസി. സോ വിത്തൗട്ട് മച്ച് ഡിലേ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ്. Then coming to the steps in policy formulation, likewise we said in the strategic formulation, here also there are certain steps to be followed in. That is definition of the policy area. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഏരിയയിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം പോളിസി, യൂണിഫോം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോളിസി. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഏരിയ ഇസ് ടു ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്. ദെൻ thereafter generation of policy alternatives. We have different methods of doing a particular thing, so we need to identify the all alternatives available. Thereafter we need to evaluate the alternatives based on the cost and benefit. We have to evaluate all the alternatives developed by the organization. Then next step is the choice of policy. After evaluating the cost and benefit, we identify a best policy that suits the nature of the organization. So we have to select that policy. Then once the policy is selected, we need to communicate the policy to all the members of the organization. എല്ലാവരെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിസി നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് പോളിസി ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. Thereafter application of the policy, that is after communicating or informing the employees regarding the policy, now we are going to actually implement the policy in the organization. So after evaluating the situations in the organization, ഒരു ബെറ്റർ ടൈം വരുമ്പോൾ, നല്ലൊരു ടൈം വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വൺസ് ദ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്, വി നീഡ് ടു റിവ്യൂ ദ പോളിസി frequently so that we could get an understanding regarding if it's properly working or not. And then based on the review, we need to make the proper evaluation and റിവ്യൂവിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് പോളിസിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. സോ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പോളിസി ഏരിയ, thereafter generation of policy alternatives, then evaluation of alternatives, choice of policy, after that communication of that policy, then application of the policy, and finally policy review and appraisal. Then coming to the type of policies, you can classify policies into different categories. So first one, originated policies, that is those policies which are developed by the top management or developed at the higher levels. Adana
originated policies എന്ന് പറയുന്നത് which is developed by the top management and is mainly the administrative policies. കമ്പനിയുടെ യൂഷ്വൽ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി, പ്രോപ്പർ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോളിസീസാണ് ഒറിജിനേറ്റഡ് പോളിസീസ്. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അപ്പീൽഡ് പോളിസീസ്. അപ്പീൽഡ് പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് those policies which are generated after getting any appeal from the employees. Suppose if the employees are facing any issues, any exceptional case വരുമ്പോൾ which they are not able to handle, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ they will be giving an appeal to the top management. Based on the appeal given by the employees, the management will be taking certain policies. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സജഷൻ്റെ ബേസിസിൽ, അപ്പീലിൻ്റെ ബേസിസിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും പോളിസി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് അപ്പീൽഡ് പോളിസീസ്. ദെൻ ഇമ്പോസ്ഡ് പോളിസി മീൻസ് ആ നെയിമിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത പോളിസി. ദറ്റ് ഈസ് ദോസ് പോളിസീസ് വിച്ച് ആർ ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസീസ്, മെയിൻലി ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓർ ദി ട്രേഡ് യൂണിയൻസ്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരില്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. യു നീഡ് ടു അലോക്കേറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ്, ഇല്ല 8 hour ആയിരിക്കണം മാക്സിമം വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ്, ഗവൺമെൻറ് ഡിസിഷനാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് പറയാണ് ഇന്ന രീതിയിലേ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുന്ന സജഷൻസ് ഇത്ര എംപ്ലോയീസിന്, ട്രേഡ് യൂണിയൻസിൻ്റെ എംപ്ലോയീസിന് ഇന്ന പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കണം, ഇന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കമ്പനീനെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി ഇമ്പോസ്ഡ് പോളിസീസ്. ദെൻ ഇംപ്ലൈഡ് പോളിസീസ്. ഇംപ്ലൈഡ് പോളിസീസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എനി റിട്ടേൺ പോളിസി. നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ പോളിസി ഒന്നുമില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലൈഡ് ഫ്രം ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി മാനേജേഴ്സ്. സപ്പോസ് ഇഫ് ദ മാനേജർ is coming at 8 o'clock, even after the working time is from 9 o'clock, if the manager is coming at 8 o'clock, you are supposed to follow that. ഇല്ലേ, മാനേജറിന് 8 മണിക്ക് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ there is an implied policy that you are also supposed to come early. Like definite ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ from the behavior of the manager you are supposed to infer that you are also supposed to do like that. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി റിട്ടേൺ പോളിസി ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇംപ്ലൈഡ് പോളിസീസ്. ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് അൺറിട്ടേൺ പോളിസീസ്. അത് ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോളിസി നമ്മുടെ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദ റിട്ടേൺ പോളിസീസ്. ദ വിൽ ബി ദ ഡെഫിനറ്റ് ആൻഡ് റിജിഡ് പോളിസീസ്. ദ വോണ്ട് ബി എനി ചേഞ്ച്, ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിൽ റിട്ടേൺ പോളിസീസിൽ നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്താൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം ഇതേപോലത്തെ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺറിട്ടേൺ പോളിസീസ്, ദോസ് പോളിസീസ് വിച്ച് ആർ ഇൻഫേർഡ് ഫ്രം ദ ആക്ഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി റിട്ടേൺ പോളിസീസ് അല്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ യൂഷ്വലി ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന സിസ്റ്റംസ്, അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ അൺറിട്ടേൺ പോളിസീസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിസീസ്. ഒറിജിനേറ്റഡ് പോളിസീസ് മെയിൻലി ഫോർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസ്. Appealed policies, those policies which are developed as per the suggestions of the employees. Imposed policies, those policies imposed by the external agencies. Implied, those are inferred from the behavior of the managers. Then written and unwritten policies. Then coming to the second last multi-use plan, procedures. Procedures നമുക്ക് നെയിമിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. It is the steps to be followed in an organization. There will be a series of action and how we have to, which all are the activities that are to be followed or how the activities are to be conducted. Step by step process എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് എ കറി, നിങ്ങളൊരു കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റെസിപ്പി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ they will be explaining the procedure. If you follow the procedure properly, your end result will be a good one. അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൾസോ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം. അതാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ് വൈൽ ക്യാരിങ് ഔട്ട് സർട്ടൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിങ് തിങ്സ്. ഇല്ലേ, നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യാതെ ആ പ്രോപ്പർ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തതനുസരിച്ച് ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ വരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it ensures uniformity in the action. That is, if we all are following the same procedures, there will be uniformity. ഇല്ലേ, പലരും പലതുപോലെ ചെയ്യില്ല. പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ദറ്റ്, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ
റെസിപ്പീസ് കാണുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ റെസിപ്പിയിൽ ആദ്യം എന്നാ ചെയ്യുക, പാൻ ചൂടാക്കുക, അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക, സവാള ഇടുക, ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇടുക, വഴറ്റുക, അത് കഴിയുമ്പോൾ തക്കാളി ഇടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് അവർ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there will be uniformity in the action. Then it simplify the work method and eliminate unnecessary steps. പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഇന്നതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എലിമിനേറ്റ് ദി അൺനെസസറി സ്റ്റെപ്സ്. ഇല്ലേ, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ദ മാനേജർ ടു അപ്രൈസ് എ വർക്ക്. അല്ലേ, it helps the manager to evaluate the performance of the employees. Like it provides a standard. Like based on that standard, the manager can do the appraisal, that is whether the employee is following the same step or not. Then standardize the day-to-day activities. ഇല്ല, നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ദർ വിൽ ബി സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ഇൻ ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ്. Then coming to the last multi-use plan, rules. Rules പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട, every organization there will be certain rules or guidelines to be followed. In our college 8:30 class start ചെയ്യും till 2:15. Mobile phones are not allowed in the campus, അതും റൂളാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും സർട്ടൺ റൂൾസ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് പ്ലാൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗൈഡ് ലൈൻ റിഗാർഡിങ് വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് വാട്ട് നോട്ട് ടു ഡു. ഇല്ല, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് റൂൾസിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് റിജിഡ് ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ. അല്ലേ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റൂൾസ് ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. വൺസ് ദ റൂൾസ് ആർ സെറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഫോളോ ദ റൂൾസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ദെൻ ഇറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് സ്ട്രിക്ട് കംപ്ലയൻസ്. ഇല്ല, യു ആർ സപ്പോസ് ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. അവിടെ വേറൊരു ചേഞ്ചും നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് യു ആർ വയലേറ്റിംഗ് ദ റൂൾസ്, യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഫേസ് ദി punishments. So violation of rules will call for any disciplinary action. Then rules facilitate discipline in the organization. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഒരു നല്ല വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓർഗനൈസേഷനിൽ. അല്ലെ, നല്ല വർക്ക് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാവും. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. So these are the various multi-use plans which are usually adopted in an organization. That is strategies, objectives, strategies, policies, procedures and rules.